Mtazamaji wa KTN News, ni wakati mwingine tena kipindi chako kienzicho cha Shujaa wa wiki kihewani. Hii leo katika Shujaa wa wiki nazungumza na bingwa mmoja ambaye anafanya mengi tu katika ulimwengu wa elimu ya tarakilishi, masuala ya computer literacy kwa wale wanaofahamu ile lugha nyingine. Na huyu si mwingine ila ni Bwana Eric Marita ambaye ni mtaalamu wa masuala hayo. Anashirikiana na taasisi mbalimbali za elimu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosajiliwa katika taasisi hizo za elimu wanapata elimu ya tarakilishi. Mwenyewe anasema elimu hiyo ina manufaa mengi mno maishani. Sasa tumezuru mojawapo wa taasisi za elimu. Taasisi hii najaribu kusoma jina lake, ni Don Bosco Boys Town hapa katika kaunti ya Nairobi. Ni taasisi mojawapo ambayo inashirikiana na Eric Marita kuweza kutoa elimu ya ufahamu na ujuzi wa masuala ya tarakilishi kwa wanafunzi wake, na hii leo atakuwa anatueleza mawili matatu kuhusiana na mpango huu na vile vile kuhusiana naye mwenyewe, na bila shaka baadaye nitakuwa nazungumza na wale wamenufaika kutokana na elimu hii. Karibu mtazamaji, mie ni Dalmas Sakali. Nimepata nafasi ya kuzungumza na Bwana Eric Marita ambaye ndiye shujaa wetu wa wiki juma hili. Labda Bwana Eric Marita, tuanze kwa jina lako na utambulisho kidogo. Kwa majina naitwa Marita Eric Orina. Niko katika sekta ya ICT ambapo nimekuwa kwa miaka 15 sasa hivi, ambapo nimefanya kazi katika sekta mbalimbali. Hapo ndipo niliweza kupata ujuzi na skills mbalimbali. So nikaamua kwamba hizi skills zenye ambazo nimegain from different sectors, I can use them to impact my community and to impact the surrounding community. So the 15 years experience in ICT I've been able to, that I've garnered in different fields, that's the experience I'm using right now to be able to impact my community in the small ways that I can. Nimekuwa na 15 years experience. 6 years I worked for Aga Khan Development Network, whereby I was managing the group of schools, the Aga Khan Academic group of schools. That's where I developed the passion and the interest of education. I've also worked for an Isuzu entity called Associated Motors as the ICT manager for a period of 4 years. So that's where I was able to garner some different facets of experience in technology that enabled me and my small team to set up an edtech consultancy firm called ThinTech Consulting. ThinTech Consulting vision and mission is to accelerate digital transition in the education sector and the youth empowerment. Of course, we are looking at the larger scale of SMEs. Ukiangalia sahi upande wa serikali na changamoto mingi, upande wa kuajira, upande wa education, CBC iko na challenges. The SME sector is also transiting to digital transition. So the challenge is lack of digital skills that are needed in the job market, and also lack of innovative and affordable digital gadgets to enable the education sector and the business sector to accelerate digital transition at a faster rate. So kwa upande wa kufanya kazi Aga Khan, Microsoft, Isuzu, I was able to work with different players in the sector. That gave me the knowledge to partner with the entities like Google, Microsoft, and Amazon Web Services, so that we can be able to scale digital skills learning to communities, to young people, to empower them, and also to churn the kind of certificates, the kind of skills that are needed in the job market, because the job market dynamics have changed. So wanafunzi wanahitaji kuwa na masomo ya kisasa, na hayo masomo ya kisasa sangine tukienda kwa shule huwa kuna upungufu kidogo kwa hii content ya especially in the ICT. So that's why nikaona umuhimu wa kupartner na entities kama Amazon Web Services, so that we can get the skills, the training and certification digital content that will enable the young people, the institutions to be able to bridge the gap by reviewing the ICT curriculum. Sasa katika ile experience yangu
Nimeweza sasa kupartner na institutions kama Don Bosco so that together we can have a greater impact in the community. Sasa unasema miaka 15 ukifanya shughuli katika bila shaka masuala haya ya tarakilishi na masuala haya ya elimu ya tarakilishi. Kimsingi ni mambo gani ambayo nyinyi mnayafanya katika kushirikiana taasisi hizi mbalimbali za elimu? Umetaja Don Bosco, najua zipo nyingi nyinginezo. Hivi mnashirikiana kwa njia gani? Changamoto ni mingi kwa kampuni hizi ndogo ndogo ambazo zinaitwa startups kama Tech Consulting. Tulikuwa tuko na digital content ya Amazon Web Services and we are able to supply to develop computers, innovate computers that can be used together with the digital content. Lakini unapata kwamba kampuni kama yetu ina upungufu kifedha na sangine pia kimasomo. Sasa ndio sababu tukaona ni muhimu kama hii content yetu na hizi kompyuta zetu ambazo ni affordable, ni muhimu kama tunaweza partner na an education institution ambaye iko na facilities and structures so that they can incubate us. While they're incubating us, they're helping us develop our solutions as we put them to test. So ndio sababu nilipata kwamba taasisi kama Don Bosco ambayo inafanya a lot of social impact to the marginalized and the disadvantaged, ilikuwa ni muhimu sana, manake ilipata kwamba zile solutions ambazo tuko nazo za tech zinaweza wafaa na zinaweza faa shule zingine. So ni muhimu sana kwa kampuni kama zetu ndogo ndogo kupartner na hizi kampuni kubwa kubwa for resources so that we can be able to partner, put our resources together and create a bigger impact. Sasa hapa labda ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa ukitueleza kidogo? Naona kuna wanafunzi, kuna tarakilishi, shughuli zinaendelea nyingi hapa. Labda tueleze kidogo kitu gani ambacho kinaendelea hapa. This is a fully functional digital training center where social impact digital literacy happens. These students are going through advanced digital literacy courses like digital marketing, artificial intelligence, machine learning, robotics, coding. Na unajua coding hata shule za msingi watoto wadogo wanafanya coding. So ni muhimu sana kwamba hizi masomo haya ya kisasa yaweze kutambaa na kwenda mbali. Sasa huku Don Bosco imeanza facilitate, imetupatia room na imetupatia walimu. So we have been able to set up using our innovative computers, the virtual desktop workstation infrastructure. We're able to set up a fully functional computer lab. So they have incubated us to improve our technology, which as a prototype we have put to use. And for the last 1 year, they have been able to have a functional computer lab. On top of those computers that we use to set up digital training centers and innovation hubs, we also use the digital content as authorized, as Amazon Web Services authorized partners. We bundle our digital content to our digital gadgets. And then we are able to come up with a complete digital center that is impactful, that provides digital literacy skills to different levels. And it also provides incubation, and it provides capacity building, research, and knowledge. Sasa baada ya kutoa elimu hii kwa hawa wanafunzi, manufaa ni gani? Mwisho wa siku ndio nimetoka kwetu, nimekuja hapa, nimejisajili hapa shuleni, nyinyi nanyi ndo hao katika ushirikiano wenu, nimekuja, nimejifunza mambo haya ya tarakilishi. Hivi nitanufaikaje? Au nikibadilisha swali langu kidogo, elimu hii ya masuala ya tarakilishi, masuala ya dijitali na ulimwengu huo wa utandawazi inaweza kaninufaisha vipi maishani? Swali nzuri sana. Kweli hivi nikuulize, changamoto sasa hivi kwa serikali ni nini? There's a lot of young people who are not employed and they have the knowledge. They have gone to universities, but the government has no place to absorb them. These young people have gone into drug abuse, alcoholism. Why? Because there's nowhere they can be absorbed. On a larger scale, if you look at the market sector, at the job market demand, the skills have changed.
The job market skills that are needed right now are not the skills that were needed 2, 3, 4, 5 years ago. There's complete cloud migration and digital transformation. That includes that institutions, both in the business sector and in the education sector, they need to retool. They need to provide capacity building so that the gap between the skills that are needed in the job market and the students that are coming out is reduced. So hili ambalo tunalolifanya hapa na Don Bosco Institution is to prepare our young people to be self-reliant, to be self-independent, because there are no jobs. They have to create jobs. They have to get that mentality at school level. They have to create jobs. When they go out there, they have to provide solutions to challenges. And those challenges and those solutions can be provided by skills and certifications. So that is why this is important and this is necessary, because in one way it will absorb. Once our young people are able to have equip themselves with one skill or another, they can go out there and create jobs for others. They can go out there and get jobs, because there's a lot of competition in these skills. You find that a graduate has a master's, lacks these skills, and another student from Don Bosco has a certificate or a diploma, but with these skills, you realize that the institution will take a Don Bosco student and leave the master's student. Why? Because of the practical skills. Bwana Marita, unanikumbusha juzi wakati wa tangazo lile la nafasi za ajira katika kampuni ile ya G4S, kulikuwa na foleni ndefu, maelfu ya watu, vijana kwa wazee, kutoka kote nchini Kenya, kaunti 47 kama sijakosea, wakafika pale wote kwa nia moja kupata nafasi za ajira 150. Unahisi kwamba elimu hii ya masuala haya tarakilishi itasaidia katika kuimarisha nafasi za ajira nchini? Jambo hilo lilinikera sana kama mimi kijana mdogo kwa nchi hii. The only way to address that is to get those students out of that line, those graduates out of that line, and get them to such places so that they can gain skills to go out there and create their own jobs. Manake G4 ni moja. As you saw there are almost 300. Na pengine walikuwa wanahitaji maybe 20 peke yake. So hao wengine wanaenda wapi? So, but you see, again, there's a challenge. When such institutions like us are providing these solutions that can support the government, we have challenges. Statutory documentations, funding and all that. So kama serikali inaweza saidia private institutions that support startups like us, or us startups, then we can, in a partnership way, we can create an ecosystem that will create jobs for our young people. We can only create jobs through industrialization and capacity building. And capacity building, we are talking about skills. And when talking about skills, we are talking about digital skills, because the world is about digital transformation, infrastructure and innovation and industrialization. So wakati sasa tunatengeneza kompyuta kama hizi, tunaweza tengeneza kompyuta mingi, lakini hatuna uwezo. Ile uwezo ambao kidogo tumepata kutoka kwa Don Bosco, we have been able to set up computers that are impacting the acceleration of digital literacy in the education sector. Because the challenge of acceleration of digital transformation in the education sector is cost. The cost of computing resources is high. The cost of connectivity is high. So, and of course, if you don't have that, then you cannot access digital content even if it is free. So ndo sababu sasa tunaweza kwa ule uwezo wetu tumeweza kutengeneza kompyuta na tumepata masomo from partnerships like Amazon. Tumekuja kwa entity kama Don Bosco ambazo entity kama Don Bosco wants to create an impact. So that is why we have a common goal, a common convergence. Lakini we can create a much more impact. All these students here, maybe they can go out there and create a job. So what if there are so many students? What if the institution
has the capacity to develop more than this kind of innovation hubs, a lot could be done. Changamoto zozote katika shughuli zenu Bwana Marita, ama mambo yako shwari tu? Changamoto ni mingi. Kwanza, changamoto la kwanza ni connectivity is a challenge, and the cost of connectivity out there is a challenge. So institutions like us depend on institutions like Don Bosco, but still that is a challenge to them. Na mambo ingine kwamba ni changamoto lingine kwamba ni lack of resources and funding. Unapata kwamba tuna uwezo, courses ziko, skills ziko, lakini hatuna uwezo wa kupata students, na hatuna uwezo wa kutengeneza computer enough za accommodate these ones. So if the government and the private sector can find a way of collaborating, then jobs will be created through industrialization, through job skills, and through manufacturing. So changamoto ni kwamba resources are a challenge, connectivity is a challenge, and capacity building becomes a problem. Haya basi, kabla tumalize mazungumzo haya, tuliona serikali na Rais William Ruto wamekuwa kizungumzia sana swala la connectivity, sijui kuimarisha sijui kilomita ngapi na kadhalika. Najua wewe unaelewa zaidi yangu ikija masuala hayo ya kilomita katika masuala ya connectivity. Unahisi kwamba kuongeza uwezo ule wa connection ile utaweza kusaidia shughuli zenu nyinyi? From where I sit, the president has a clear intention and he has the will, from where I sit, because he's been going around TVETs, setting up computer labs. We are doing the same. This is a TVET. So the president is on the right track, but he can't do it alone. He needs support. So hii mambo ya cable, hata sisi tunaiongoja sana. Manake vile unaona tuna computer, tuna masomo, lakini connectivity, especially in the rural areas and the marginal, it's a challenge. So kama hiyo cable inaanza fika haraka sana, kazi zitapatikana, watu watasoma. Lakini zaidi na hayo, ingekuwa ni muhimu sana kwamba serikali inaweza partner with the private sector. Manake there's a lot that is going on in the private sector that can support the government to even create, if the president wants to create 1 million jobs out of manufacturing, housing, the president can create 5 million jobs out of digital literacy, online jobs, manufacturing. If we're able to set up a local production of computers, that can create almost 5,000 jobs, even in each and every county. Mwalimu wa sekondari ambaye anatusikiza na wa primary wako na changamoto la CBC. The government has a challenge with CBC. Na from where I stand, not sitting, challenge ya CBC is lack of an innovative infrastructure na capacity building. So this computer lab is a perfect CBC computer lab. It is affordable, it is green, it produces less emission, it is green in nature, and it promotes standardization. Instead of, and if a school wants to set up a 20-user computer lab, go this way, the virtual workstation way. Instead of buying 20 CPUs, buy one server, get the green terminals, have a simple, nice setup. For 5 years, you don't need any computers. It is recyclable. So sustainability is achieved, and yet it is far much cheaper and affordable compared to what we have in the market. On top of that, there's value addition. The value addition to this is the digital literacy content. Hizi machine tulikuwa tunazitengeneza huku, but the cost of production, electricity itself is a challenge. So we give out our specifications. We get the parts, like the circuit board, we get it from China, and then we reassemble it locally. What we have is our software, our script, that we have an intellectual property, IT protection on. That is what we embed in the board. So we have our script. Ukifungua hizi computer,
When they are loading, they display our software. So that is the innovative nature of these solutions. So with support, we could produce and manufacture so many. But because we have that lack of resources, we get in bits. We bring locally, we reassemble them, we reconfigure the software, and then we distribute them out there. Mtazamaji, kipindi ni Shujaa wa Wiki, na shujaa wetu wa wiki juma hili ni Eric Marita, ambaye anafanya mambo mengi tu katika kuweza kuboresha ufahamu na vile vile ujuzi wa watu katika ulimwengu ule wa tarakilishi, utandawazi na mambo kama hayo. Na wajua, katika mambo yote yale lazima tuangalie sasa matunda vipi. Kuna huyu binti mmoja mrembo kweli ambaye ameweza kupitia katika elimu hii na sasa anapata riziki yake kutokana na shughuli hizi za masuala ya tarakilishi, utandawazi, ulimwengu wa dijitali, yataje hayo yote. Labda tuanze, tueleze kidogo majina yako nani na majina lako nani na unafanya shughuli gani hapa? Asante. Kwa majina naitwa Jacqueline Watila. Mimi ni mkufunzi hapa Don Bosco Boys Town, shule ya ufundi. Labda tueleze kidogo, hivi unamaanisha kwamba kupata elimu hii ya masuala ya tarakilishi inalipa? Kwa sababu siku hizi tunaona kozi nyingi tu, kisha tatizo lilo hilo, uhaba wa nafasi za ajira. Hivi unasema kwamba unaposomea kozi kama hizi mwisho wa siku unapata kitu mfukoni? Naam, kwa mafunzo yangu mwenyewe nimepitia masomo ya AWS kupitia ThinkTech Consulting, training of the trainer course. Sababu mafunzo haya yana focus kabisa kwa mwalimu haswa. So ukishapitia course kama hii ambao sasa nimeipitia ya digital literacy, baadaye nakuja sasa kuifunza katika shule ambayo unaona tulipo sasa Don Bosco Boys Town. Katika sekta yetu ya ICT, tunaweza tukasema ni kosa ambayo inabadilika kila mara na inahitaji sana sana kama mkufunzi kwa unafanya what we say continuous upgrading. Kwa hiyo AWS imenipa platform nyepesi sana ambayo ni nzuri na haitaji yani uwe pale moja kwa moja, sababu it's a e-learning platform and it offers varied courses from beginners to intermediary mpaka pale ambapo tunasema advanced. So unaweza ukaongeza ujuzi wako kama mkufunzi, ambapo tena ukitoka pale unapata nafasi ambayo itakuwezesha kuongeza ujuzi wa wale wanafunzi ambao unawahudumia. Kwa hivyo unamwambiaje yule mzazi ambaye labda na mtoto wake anataka kusomea mambo haya ya tarakilishi, ama mimi mwenyewe nataka kusomea kozi hizi, ama labda mimi ni mwanataaluma fulani lakini nataka kuboresha elimu yangu kuhusiana na masuala haya ya elimu ya tarakilishi. Hivi una ujumbe gani kwa mtu kama mimi? Anaweza nikatilia mkazo kwamba ICT kwa urefu ni swala ambalo ni somo lazima kwa kila mtu, sababu tunaisema kwa kimombo ni enabler. Ni kama mtu ambavyo anajifunza kusoma na kuandika. Bila ICT skills, kuendeleza tutasema career development kwa kimombo, kuendeleza kazi zako katika sekta yote ile itakuwa ngumu, sababu utandawazi unaendelea dunia nzima na mambo yanabadilika kila uchao. So kama utahitaji kuwa relevant, tuseme kwa kimombo, kwenda na wakati na uwe effective kwa mfano katika kazi yako, inabidi uingie katika program ya ICT in different levels. So tuko na beginners level kwa mtu ambaye hajawahi kabisa kutumia tarakilishi, alafu tuko na intermediary ambazo zina focus katika kazi mbalimbali, na tuko na advanced kwa mtu ambaye atataka kutumikia ICT kama kazi zake. Kwa hivyo kuna cyber security, kuna robotics, kuna artificial intelligence, software engineering na course nyingine nyingi sana. Don Bosco Boys Town ni mojawapo ya mashule mengi ambayo yako chini ya uongozi wa shirika hili. Ni shirika la dini Catholic Church, na linaendesha mashule kama haya takriban katika nchi zote Afrika na pia Ulaya na pia Asia. Kwa kijumla tunafanya kazi katika nchi 164 ulimwengu mzima, na hapa Kenya tupo katika mikoa yote, katika kaunti zote, na tunaendesha kazi ya kitume tukitoa sana sana masomo ya kiufundi zaidi. Tuko na vyuo vya ufundi vitano. Kimoja ni hiki hapa cha Don Bosco Boys Town hapa Nairobi. Kuna kingine kipo Don Bosco Embu, na kuna kingine kipo Murang'a pale Makuyu, na kuna kingine kipo Don Bosco Marsabit, na cha mwisho kiko katika refugee camp ya Kakuma kule Rondwa. Kwa hivyo tupo katika sehemu 5 hapa Kenya tunafanya shule hii ya ufundi. Kijumla sisi tunafanya kazi na kwa sana sana kwa vijana, youth. Unafahamu kwamba youth inaweza kuwa kutoka miaka 18 mpaka hata 35 mpaka 40.
Kwa hivyo tunalenga kikundi cha wana youth kutoka miaka 18 mpaka 38. Na sisi kijumla tunapenda kufuata wito wa mwanzilishi wetu Don Bosco mwenyewe. Alisema tuanzishe vyuo vyetu ili kuweza kuwainua vijana katika kiuchumi sana. Na hao ni wale vijana ambao tena wanatoka katika mazingira magumu ambayo wao hawajafanikiwa kuendelea na masomo ya juu kama vile university na vitu kama hivyo. Hii ina maana kwamba hao ndio vijana ambao kidogo wanapata changamoto za maisha. Hawezi kupata ajira kwa sababu hawana skills za kuweza kuwasababisha wapate ajira. Kwa mantiki hiyo, chuo chetu kinahudumia vijana ambao hawana elimu ya juu sana, lakini labda wana uwezo wa kupata elimu, lakini kwa sababu labda ya changamoto mbalimbali za kifamilia, za fedha na kitu kama hicho, hawajafanikiwa kuendelea juu na masomo. Hao ndio vijana wanahangaika huku mitaani kwa wingi. Chuo chetu tukakianzisha ili tuweze kuangalia ni jinsi gani tuwasaidia hawa vijana wengi, youth in general, ambao hawana njia za kutoka na kuweza kujimudu katika maisha. Tukaanzisha chuo hichi ili tuweze kuwafafanulia na kuwapa njia za kutoka ili waweze kujisimamia wao wenyewe kijumla, na tuwape skills ambazo tutaweza kuwafanya waweze kupata ajira au wenyewe wajiajiri. Ndio actually masuala zaidi yaliyotuleta hapa sisi kama shirika hili la dini, kuwapa vijana skills of life. Leo hii tuko hapa, mimi kama kiongozi wa shule ni jukumu langu la kuweza kuwaza nini ambacho nitaweza kuwapa hao vijana ili kiweze kuwafaidi pale nje. Wakishatoka hapa, wakitoka hapa pale nje wataishije, wale ambao rais ndio anawaita hustlers kwa sababu hawajafanikiwa kupata sehemu za kujimudu katika maisha. Na hiyo ndio target population actually. The youth, those who are actually between 18 and 35 who cannot progress with their education because of different challenges they are facing. This this technology ambayo nimeleta hapa, hii teknolojia ya kutumia mtandao au digital platform ili vijana waweze kujua kwamba kumbe naweza pia nikajimudu katika maisha yangu bila hata kwenda kufanya kazi kwenye kampuni. Naweza nikakaa pale nilipo, nikatumia mtandao na nikapata ajira, nikajiajiri mwenyewe pia na nikaajiriwa hata kutoka Marekani. Hiyo ndio digital literacy ambayo tumeanzisha hapa shuleni kwetu. Na ndio maana sasa unaona nimepartner na wadau ambao wamebobea katika hii sekta ya digital literacy kama vile ThinkTech Consulting, ambao ndio wamekuja hapa tukaona sisi tuko na nafasi. Tuko na vyombo, naweza kusema tuko na nafasi kubwa, madarasa yapo, tulikuwa na kompyuta zile za zamani. ThinkTech wakatuletea teknolojia mpya ambayo wanatuambia sio lazima kuwa na hizi kompyuta za zamani ambazo zina madhara mengi sana tukiangalia katika maisha ya watu. Zina what called carbon emission is very high, na pia waste is also very high. So tumeamua sisi kwenda ku green institution yetu kuleta kompyuta ambazo zenyewe kwanza maintenance yake ni very affordable, cost effective, na lakini zaidi hapo ni zile package ambazo tuna offer kupitia hii teknolojia ya digital literacy. Tumepartner na AWS ambao through them tumefanikiwa kupata content ambayo ndio it is responding actually to the needs of the current industrial revolution. Through AWS, it is a base where the whole industry is using there, both in government and also private sector. We are actually using those ones as a platform. And now our institution is actually officially in partnership with AWS, which means sasa hivi what we are offering is actually what is needed there outside there. Sisi tuko hapa tunafurahi sana na tuko tayari kuweza kupartner na private sector na also public sector ili kuweza kuwalink vijana na the world of technology where they can be self-employed, also they can boost technology in the industries. Kuna mabingwa wengi tu ambao wanaendelea kuvumbua riziki yao katika taaluma hii, na bila shaka tunasema heko kwao. Wewe vile vile una nafasi ya kuweza kujitosa katika masuala haya na maisha yako yakawa bora zaidi. Kesho ikawa bora kuliko leo na kesho kutwa ikawa bora kuliko kesho. Haya basi, sina la ziada. Naitwa Dalmas Sakali, shukran. Shujaa wiki hadi Jumaa kesho. Kwaheri.